Nilitoka na ushago ile na mioto. Kafika Nairobi. Nikampata, alikuwa student pia, alikuwa form 3. After 3 months akapata ujauzito. Sasa nilikuwa nakaa nikijua mimi ndio mshikaji wake peke yangu mimi. Kumbe kulikuwa na mwingine na mwenye mimi sijui. Naye pia alikuwa anijui mimi. Sasa tulizidi kukaa, venye hiyo boli ilitokea akatoka. Kumbe in that case alikuwa ameoleka. Akasikia tu ile kimila ya nyumbani, unajua mimi ni Mtiriki. Akasikia kimila nyumbani, kuna DNA ya nyumbani apart from here, kuna DNA ya traditional. Na siku anampeleka nyumbani, ile angefika na angefanyiwa hiyo DNA, aidha mtoto angekufa ama angelema. Wanafanyanga aje ndio DNA yenu inaendanga aje kifu? Hiyo DNA ya Kitiriki ni shosha mama. Everyone, welcome to the Genesis DNA show. I'm your host and #MamaDNA. So on this show we are all about finding the truth in regards to paternity. You know, if there is a doubt, someone is not sure whether they are the biological father to a child in question, they're able to get the truth. We're able to do the DNA test. We're able to establish the truth in that regard. So on this show I do have my guest. I hope you have subscribed even as we go along. Just comment below, like this video, and let's start by first getting to know him. So habari yako? Nzuri sana. Yes, unaitwaje? Majina naitwa Cornelius Mkasiali Lungahi. Kutoka wapi? Nakaa Nairobi lakini Pipeline, lakini mimi natoka Trans Nzoia. Yeah. Umetoka mbali sana. Yeah. So uko tu job? Niko hustling, tafuta maisha kiasi. Yeah. That is good. And how old are you? 30 years old. Okay. Yeah. Na mama mtoto ako how many years? 24. Okay. Yeah. Na the child? 2 years. Yeah. So maybe we start from the beginning, Yeah. Mlipatana aje na mama ya mtoto? Mama ya mtoto alikuwa mwanafunzi. Ile tu kudate ile. Baadaye tukajuana vizuri. After kupata ball akaenda nyumbani. Akarudi sasa, tukaanza maisha na yeye sasa. Tukaoana rasmi 2021. Yeah. Mlipatana tu Nairobi? Nairobi, yeah. Okay. Yeah. So mkijuana, how was it? Ama mimba pia ilitokea after how long? Tulijuana kama yeye mwanafunzi. Lakini college ama high school? High school tu. Hadi akamaliza sasa ndio tukakuja tukaishi. Tukaoana, lakini before that nilikuwa na mwingine vile nitoka tu ushago nikakuja nikapata mrembo mwingine. Tukapush na yeye. Sasa kuna venye kulienda ndio nikarudi, nika step down. Yeah. Kwa story refu lakini. Sasa story ya ule ndio ilifanya nikabidi nilete huyu DNA. Yeah. So huyo mwingine kulikuwa na mtoto? Yeah, tulikuwa na mtoto. Maybe just ukituexplainia briefly. Yo, sa girlfriend nilitoka na ushago ile na mioto. Kafika Nairobi. Nikampata, alikuwa student pia, alikuwa form 3. That was alikuwa form 2 2018. 2019 after 3 months akapata ujauzito. Sasa nilikuwa nakaa nikijua mimi ndio mshikaji wake peke yangu mimi. Kumbe kulikuwa na mwingine na mwenye mimi sijui. Naye pia alikuwa anijui mimi. Sasa tulizidi kukaa, venye hiyo boli ilitokea akatoka. Akajitoa akasema ametoroka, akaniambia boli ni yangu na wazazi wanataka kunihanda. Wanataka wajue nani huyo. Basi ikabidi atoroke ndio anisave. Ile kutoroka mimi nikakaa nikijua ametoroka. Lakini baada ya mwaka kama moja akakutana naye na mtoto, akaniambia mtoto ni wangu, lakini alikuwa ametoroka. Jua kwa nataka nishikwe, alikuwa ananiprotect. Sasa tukakaa nikasema siwezi taka mtoto wangu aishi maisha nje venye mimi nimelelewa, acha nimlete tuishi naye. Tukaishi, nikamleta tukaishi naye. Kumbe in that case
hakuwa kwao, alikuwa ametoroka kwao, alikuwa kwa baba mtoto really. Alikuwa ameoleka. Tukaishi naye almost 2 years. Lakini zile kudoubt, unajua hizi jua kudoubt, naona at least hata kengele sura ileti chochote, mwili height, hata shape. Unajua kuna ile kama mtoto akufanani, kuna ule relative watafanana hata kama kitu kidogo, hata kama ni mkono ama nini, lakini jaribu kuangalia hakuna ile kitu inaleta sawa. Sasa ni ile akasikia tu ile kimila ya nyumbani. Unajua mimi ni Mtiriki, akasikia kimila nyumbani, kuna DNA ya nyumbani apart from here, kuna DNA ya traditional. Na siku anampeleka nyumbani, ile angefika na angefanyiwa hiyo DNA, either mtoto angekufa ama angelema. Sasa ikabidi nimepush na yeye miaka almost 2 years, almost 3 years. Ile uoga ya atapoteza mtoto ama mtoto atalema, ikabidi akaniambia ukweli before tuende nyumbani. Anambia mtoto si wangu. Nilikuwa yani ilini affect sana, nikakonda, ma stress, mawazo. Nitaka hata kuchukua hatua zingine za kishetani. Lakini nikasema tu Suru, acha hiyo imepita. Lakini ilibidi ni break up na hiyo ndoa. Nikaachana nayo. Nilikuwa nimemover trust. Sitaki niambie chochote, anatoka usiku anaenda wapi, na nilikuwa na trust, nasema huyo ni bibi yangu, najua penye yako ako safe. Lakini sasa ilinitoa ile trust kwa wanawake. Sasa nikasema sitawahi za ama sitawahi pata mtoto bila kufanya DNA, hata kama ni pesa ngapi. Before tuende traditional, sikuwa nataka mtoto affectiwe na ile mambo, na juu mtoto, na najua mtoto ni innocent. Nimesema kama nikipata hii sasa ni mzuri, alafu ndio nikifika nyumbani kufanya DNA niko sure mtoto asi affect mtoto. Sasa hivyo ndio ilienda, ndio ikabidi niachane na ule, nikachukua huyo. Sasa vile nilipata huyo, sasa yani sina imani tena. Hata huyu nikiwa naye mtoto hata kama ni wangu, lakini ile mawazo ikinikujia, naona ni kama kuna siamini, yani siamini tena mwanamke yote tena. Nikasema at least sasa nimepata hii DNA, ndio nitoe ile hopes, hata inlete trust kwa nyumba, na ile love iendelee kuwa more strong, ikiwa ni ukweli ni wangu. Umesema wewe ni Mtiriki. In English hiyo ni a clan in Luya, side tribe in Luya called Tiriki. Wanafanyanga aje ndio DNA yenu inaendanga aje hiyo DNA ya Tiriki? Ni show shama mama anabeba ule mtoto, na kuna ile maneno anaongea. Sasa kama sio nyumbani, aidha analema, kama kuna mwenye pia nyumbani amelema, anatembea na wheelchair, ama akufe ama afariki. So is that powerful? Hiyo ni witchcraft ama tu ni DNA? Tena after hapo akienda msitu, kama mwanaume akifika siku kutairi, kuna ile traditional way watu tunagongwa naye, huko anafariki, anakufia huko, na anakuja kuzika kwa mandizi. Lakini kama si wangu na nataka apitie process, naenda nikawaeleza, na wanajua vile watamfanya hadi yakwe hizo, kama nitakubali na si wangu. Lakini nikisema ni wangu na ni si wangu in real sense, akifika huko imkatae, ndakuwa natarisha maisha ya mtoto. Atakufa ama atalema, awe kilema kabisa. Na ndugu ya baba alifanyiwa hivyo pia. Unajua wasichana wanaangalianga ile boma yenyewe. For example, wakawa na wasichana kama wanaume kama 6. Lakini anaangalia ule mwenye ako stable kidogo. Sasa unajua kina baba nao walikuwa tuseme sima, yani watu wakona at least. Sasa akasema ni ndugu ya baba. Naenda nyumbani venye shwali mbeba, mpaka sasa mtoto anatembea na wheelchair. Yeah, that is very sad. Na akimanage kupita hapa, huyu ni kijana, akienda msitu ndanga Tiriki. Akienda msitu kuna ile nini unagongwa. Kigongwa kama wewe wa boma. Nini unagongwa kwa mgongo? Kuna kimila huwa inafanyika. Sasa atakuja, utasikia mama unangojea mtoto hakuji. Kumbe alishakuja kazika kwa ndizi hapo. Unazikwa papo hapo. Anakuja anazikwa kama analeta usiku. Najua hata kama hiyo mko mnaishi wapi, lazima msitu ni moja. Hata kama unaishi Nairobi, mtaenda tu siku moja ya Tiriki. Sasa analeta tu usiku, anazikwa. Wewe sijui utashangaa mtoto wako alienda wapi. Sasa ndio. Lakini ukisema si wako, lakini nataka nimemchukua kama wangu, nataka apitie kimila ya kwangu, kuna venye wazee wanamtengeneza na anakuwa wako sasa kabisa. Na nilikuwa na swali lingine. Huyu unasema apart from sasa when wewe uko insecure, hakuna kitu amewahi fanya ukafeel enyewe acha tufanye DNA nihakikishe? Hakuna, but lakini sasa ile sometimes unajua mimi anafanya biashara. Kikaa hapo chini naambiwa, hata wewe hujai mwambia, lakini kuna sikia mtu anasema ai, mtoto akufanani, mtoto anafanana watoto fulani. Nasikia kitu kama hiyo, lakini hujai muuliza hata mwenyewe ajui.
Una feel kama mfanani na mtoto? Na feel ni kama ile ndio kuna brown ya babu, lakini unajua ile mtoto mzuri ni ile anakufanana, yani wewe mwenyewe unaona ni photocopy yako, ndio nakanga uko comfortable. Yeah. Unajua tena bado kuna process msichana anafanya kwa mjamzito hadi mtoto akufanana na si wako. Yeah. Okay. Na alipopata ujauzito, ulikuwa na yeye, mlikuwa mshaoana ama ilikuwa before mkaanisha? Huyu ama ule? Huyu sasa. Huyu tulikuwa tumekaa naye, nimeleo mimba kutokea mwanzo hadi mwisho. Lakini sasa kuna ile vitu labda vitu ndogo ndogo na issue ndogo ndogo hizo. Unakulia mimba nikisema ulimpeleka makliniki kama yote kugaramika? Nimegaramika kila kitu. Yaani amezaliwa kwa mikono yangu mtoto mwenyewe. Kila kitu mimi ndio nimefanya. Na mmebond na mtoto? Yeah, tumekaa naye, hajailelewa na mtu mwingine, hajaishi na mtu mwingine. Lakini ule wa kwanza sikuwa nimegaramika. Nilikuwa tunatuma pesa. Hata kuona mtoto nilimuona kama kwa 1 year and a half. Nilimuona. Sasa si tulikuwa tumebond, sikuwahi muona, nilipigia tu simu ujue uko na mtoto. Na kazima simu. Nika yote. Okay. Na huyo alikuwa ameamua hata at least ile alikuwa amenishika akili sana. At least ile nini ndio ile pressure, alikuwa ananipiga pressure, anataka tena mtoto wapi ndio apate kitu ya kunifunga na. Lakini nikasema hapana. Acha tuende nyumbani kwanza. Tusiwe mtoto wa pili na wa kwanza hata hajafika nyumbani. Nikasema acha tuende nyumbani. Kwanza nilipofuatilia kasikia kimila ya nyumbani, ndio akakuwa na uoga kidogo. Huyu amewafika nyumbani? Bado nilikuwa nitafanya nimpeleke Disemba. Mzazi yake akafariki, babake. Sasa babake amefariki nyumbani, naye baba ametoka operation tena last week. Ndio amenipeleka mbio. Nimefanyia babangu mzazi. Sasa ndio ametoka Monday hospitali. Tukasema hiyo maisha imetusukumu, tukasema hadi labda mwezi wa 4 ndio tuende April. Sasa nilikuwa nataka before tuende huko, juko ukifika kwa boma lazima mtoto hajazaliwa hapo. Nilikuwa amezaliwa kama niko kwa boma. Lakini amezaliwa kama ako nje ya boma, lazima tufika shosh atafanya deal na. Na sikuwa nataka mtoto kama ni hivyo, heri tafute another way before he affect mtoto. Yeye mtoto yana makosa. Yeah. Thank you for kutupea your side of the story. Wacha tumuinvite yeye pia atuelezee 1, 2, 3 things, then takuita tena tukae pamoja. Sawa. So to our viewers, we are done speaking with the alleged father. We now want to speak with the mother and establish also what she has to say. So stay tuned. Welcome back. We've been joined by the mother of the child. So madam. Yes. Unaitwaje? Sauma. Okay. Yeah. Kutoka wapi? Nimetoka nyumbani ama penye naishi? Zote tu. Nyumbani mimi ni wa Kisumu County. Na penye sasa niko base naishi Pipeline. Yeah. How old are you? I'm 24. Na the child? The child is 2 years. Yeah. So watu wa Kisumu wakoaje? Kwa salama. Kwa sawa Wakajua ulipata mtoto, wamemuona? My mom amemuona, my dad amemuona. Kila mtu ako sawa. Okay. That is good. So maybe just let us know mlijuana aje? Mlipatana aje na Cornelius? Tulipatana tu huku Nairobi, mashughuli tu. Tukapatana after nilimaliza high school. Mlipatana before umalize ama ukiwa high school? Yeah, before nimalize nikiwa form 4. So alikuwa job ama alikuwa? Alikuwa job. So venye nilimaliza high school tukachukwana. Alianza kukukatia ukiwa high school ama after umemaliza? Ilikuwa third term hapo. Yeah, form 4. So that was the first time mli have sex ama? No, tulikaa kidogo. Awakangoja at least umalize. Alikuwa your first boyfriend ama kulikuwa na mwingine? Was my first boyfriend. Okay. So what happened? Ukapata mimba? Ulipata mimba mkiwa sasa umemaliza ama? Nilikuwa nimemaliza, tukakaa naye for like 3 months. Ukapata mimba.
kama tunaishi na yeye sasa. Wazazi walikuwa wamekubali uhame uishi na yeye? Ama wewe ulitoroka? Mimi sikutoroka. Walikubali, waliapprove though. Hawakukuwa sure. Bado I was still young. But sasa venye nilipata mimba ilibidi tu wakubali. Ukapata ball. Was he there for you ukiwa na mimba? Alikusupport? Alikuwa. Though alikuwa nasema alikuwa na mtu before akapata mtoto na yeye sasa na alikuwa na doubt. Sijui mwisho alipata huyo mtoto si wake. Sasa akaniambia kuna siku yenye atawahi trust another girl tena. Ndio maana amenipitisha kwa hii process. Alafu najua ndio nilikuwa nimetoka tu high school, so alikuwa anaona bado like maybe hata mimi heartbreak kama huyo mwingine. Na unaweza kuwa heartbreak ama wewe unaona mtoto ni wake? Unaona mtoto ni wake. Juu mimi venye tangu tuishi na yeye sijawahi kuwa na mtu, ni yeye tu. Na kuna venye amewahi kufanya ufeel kama wewe umeleta mtoto si wake, maybe kukutreat ama mtoto? Anapenda tu mtoto. Shida ni hiyo history yake ya past ndio bado haja move on nayo. Na you, how does that make you feel as a mom? Very bad. Juu si rahisi unaishi na mtu then anakudoubt hivyo. But I love him, so ndio maana nili accept, ndio akuwe sure at least roho yake itulie. But nakumbuka hata tukipatana the first time ulikuwa unasema wewe hutaki maneno ya DNA kwa sababu hakukuwa ameni prepare before. Alinistua tu like unajua sasa mimi siwezi taka kuishi na yeye sana alafu mbele ukuje niambie mtoto si wangu. Nikamwambia mbona na hujawahi nipata nikicheat. Kaniambia juu najua hiyo story yake, so ilibidi tu nikubali. Mwambie sawa ndio ukwe ati hata pia mimi nikwe ndo tuishi kwa amani. Sawa twende tu to prove mtoto ni wako. Na familia umewahi wajulisha kuna hii issue anashuku hivi? Hapana, ni between us tu. Maybe? Ni between us. Oh, it's just between you. Sasa nikiambiana sinajua italeta shida. So sijawaambia. Okay. So ukapata mtoto ameshughulika kila kitu ama? Kila kitu. Hata sasa tunaishi pamoja, tunaishi tu vizuri. Kuna shida yoyote. Na birth certificate uliweza kumwandikisha ama alisema kwanza DNA ifanywe? Alifanya kwanza, alisema kwanza hadi make sure ndio tutengeneze, so tuko tuna notification bado. Akasema hataki hiyo process kwanza. So hadi confirm kabisa ndio tutaenda tuangalie tutengeneze. Alikuwa amekwambia nini ilikuwa imehappen na huyo mwingine ndio maana haizi trust mtu? Juu sasa alimwambia ako na mtoto akakaa na yeye akalea huyo mtoto. At the end of the day akapewa hiyo shock eti mtoto ako na babake mwingine mwenye si yeye. Yeye alikuwa set kwa mind yake kabisa ako na mtoto. Okay. So una feel hiyo reason yake ni valid ama bado unaona hafai kukupitisha through this DNA process? Naona ako sawa kwa sababu naona ni ngumu hata huko kwao nyumbani. Kimila yao hairuhusu wao kukaa na mtoto mwenye si wao kama hawajui. Yani ile kama unaweza kuja na mtoto mwambie huyu si wako ataishi na yeye vizuri, but si ati umwambie ni wake na si wake. So mimi na feel ako tu sawa, tujue ndio akue ako sawa nayo tu. Ndio hata isilete ile mistreatment kwa mtoto tukienda huko. Na wewe ukiambiwa sasa twende nyumbani, akwambie twende nyumbani afanywe hizo mila zao, uko confident mtoto atakuwa? Very sure sawa, atakuwa sawa kwa sababu ni wake, hana baba mwingine. Okay. So sawa basi wacha tumuite. Thank you for giving me your side of the story. Na pia asante kwa kukuja
Ulikuwa umekataa hapo mbeleni manze. Sasa ni kitu yenye sikuwa prepared. Ni ile tu amekwambia lazima tu twende ajue. Kwa sababu ya hiyo hali hapo nyuma aliingia kwa depression kidogo, alikuwa na stress sana. So sikutaka apitie the same thing, aone nakataa kumaanisha sio wake. So ndio tukue clear, sema sawa twende. Mimi niko very sure ni wake 100%. Unajua at least hata hivyo venye nili accept ako na hope sasa huyu ni ingekuwa si wangu angekataa tusiende. So nikaamua tu tukuje. It's good. So wacha tumuite to our viewers. We are done speaking with the mother of the child. We now want to invite back the alleged father. We'll be right back. We are back. We've been joined by both the alleged father and the mother of this child. So Esther, Yes. ati umeniambia, how do you feel when unaona anashuku mtoto maybe anaweza kuwa si wako? So kulingana na hiyo past yake, I understand him. So ni vizuri tu akuwe sure. Yeah. And as a mom, kuna kitu amewahi fanya ukafeel enyewe anatreat mtoto ni kama si wako? So Cornelius, wewe umekubali huyu mtoto? Yeah. Hauna chuki yoyote, ni tu your pastor? Hiyo past ilinifanya sina na kuanga tunadawani, sijai trust mtu yote sasa. Sasa ile at least nirudisha ile, hata ile love itakuwa strong sana kwa nyumba, na ile at least hata itanirudisha imani sasa. Mtoto anafanana na baba, rangi, kila kitu, macho, rangi, macho, kichwa, naona sana kama baba. Unaona mtoto afanana? Mtoto ananifanana, lakini sasa unajua kuna ile kufanana kabisa. Sasa ndio Hakuna hafanani kabisa. Unajua mtu wewe ujuangi, na mwenye anakuja nakwambia wewe anafanana babu yangu, na mwenye anakuja sasa. Hata kule last ule mwingine nilikuwa naye mwenye aliniletea shida, hadi maanti zangu ambadilisha jina kumwekea babu yangu, asema anafanana babu yangu kila kitu. Sasa hiyo hata kufanana ina sioni, hata mtu akiniambia sioni kama inaweza ni challenge. Huyo mtoto anafanana na babu yako? Relative wetu, si wao wetu. Na kumbe hata msichana atakuja ni yake admit. Ndio hiyo kesi ilienda aje? After amekuwa admitia ileta masumbuano tu hapo, ni leta pressure. Hakuna hata apology zenye mzazi wake kuja kuambia nini, lakini iliniletea tu stress tu, nikasema let me move on. Haikuwa rahisi, lakini so ukamfukuza? Alitoka tu, aliona reaction yangu, jilifika mahali niko overreact, nikakuwa ni kama nataka kuchizi, yani sijielewi. Sasa hata akaona tu hapa niko mbaya sana, hata nikachukuliwa na familia, nikarudi nyumbani kwanza. Ndio nikarudisha memory, ndio nikarudi sasa. Na from that time, have you ever spoken with her? Sijawahi ongea. Kuna wakati alinitext video akaniambia tu sorry. Ile alikuwa ananipenda na anataka kukaa na mimi. Lakini hiyo yote iliisha hivyo, sitaki kurudi nyuma tena. Ulimsamehe? Sitaki kumuona, hata sitaki kumsikia. Juni najua heri mtu akwambie niko na mtoto, lakini akwambie si wako. Unajua na ile kitu nakanga kwa roho kijua si wangu, lakini ile yenye mtu anakuambia ni wako, unajua kuna ile psychology inataka kujua niko na mtu kesi fulani nafaa nimfanyie, na naanza kujipanga mapema kama mzazi. Ndio nimekurudisha step nyingine nyuma tena, nakwambia si wako, na miaka already miaka 2. Sasa unaona anakurudisha nyuma sana. Nasikia kama wewe unaweza kuwa umemrudisha nyuma kwa huyo mtoto pia. Mimi niko sure sijamrudisha mtoto ni wake. Sawa. So tufungue
hii bahasha tuone matokeo. Hata mimi sijui nini kwa hapa ndani. Then we can discuss now what the results are. So in this test, we are able to take samples from Cornelius. Yeah. Your samples are also taken, and also the child, his samples were also taken. So the outcome is a comparison of the DNA profiles of Cornelius Mukasiali and composed of the DNA markers listed below supports the hypothesis that Cornelius Mukasiali is the biological father of. The probability of paternity is 99.999. Hiyo ni kusema huyu mtoto ni wako Cornelius without a doubt. Si hatuna shaka yoyote kuwa Asante sana, thanks so much. Nifanya at least sasa I'm strong like a man. Nasema sasa ani kuna kitu yenye nasema sasa najivunia. Ndio ni mbaya sana kwa miaka yote alafu uambie si wako. Inakurudisha behind sana. Sasa at least naweza kuwa sure. Nipiga kifua nikijua ni kijana yangu, ile doubt sasa imeisha kabisa. At least sasa ile trust tarudi kwa nyumba. Yeah. Very happy. Nimesikia vizuri. Fadhali sasa tutakuwa na amani kwa nyumba. Na mambo yetu itaenda sawa. Haitumia. Tutaongeza soon but fadhali sasa kwa sawa kila kitu itakuwa sawa. Okay. So kuna mtu mlikuwa mmeambia mnafanya test Cornelius, kuna mtu mlikuwa mnafanya? Hakuna mtu yeyote nishaimwambia. Hata hivi nikipata results fulani maybe kupeleka home sasa. Hata nikienda home sasa niko sure. Hata shosha akinitisha ambia nichukue ni mama, najua sikuwa nataka mtoto ni mbaya, najua ni mimi mgogoro yangu na yeye ifanye innocent asafe miaka yake yote. Yeye angesafa na for sure. Angesafa sana. Ida angekufa ama angelema. Sasa hiyo ndio sikuwa nataka. At least sasa nikienda home hata wakiniambia nini, najua sina doubt ati mtoto atasema najua huyo ni ako sure hiyo ndani yao. Yeah. Na maybe any last words. Umeona how was the process? Mlilipishwa chochote nini? The process ilikuwa smart sana. At least sasa hata sisi masola tunaweza jivunia tuseme kuna DNA. Unajua kuna ndoa mingi sana huko. Na nimeshuhudia mimi mwenyewe, nimeona ndoa mingi. Hata yeye mimi mtoto mmoja, kuna watu wamekaa hadi watoto watatu. Mtu anakuja anaambiwa mabesti zangu wanakoshana na bibi, anamwambia toka na yenyewe huko na yenyewe nikuja naye. Anamwambia toka na watoto, anamwambia watoto sikuja na, anamwambia hapana. Watoto si wako, watoto ni wa jirani fulani, anamtajia tena rafiki yake. Sio kisha watoto watatu wawili. Kama imekurudisha miaka moja 10 years nyuma. Ni kuirudisha kuikava tena ni gap kubwa sana. Sasa ninawaambia hata masola sasa kuna penye at least tunaweza jivunia tujisi nasi tunaweza fika, tunaweza fika bei pia. Kuna chochote tumelipishwa na ni free. Niko sawa. Yeah. Now you are satisfied? Nimekuwa satisfied sana. Yeah. Sasa unasikia aje about the process? Imekuwa transparent? Maybe kuambia ulilipishwa? Mfano the process imekuwa smooth, hata kama tulikuwa na challenges hapo mbele kidogo. But I just lost my dad. Sasa mimi nimefurahia na nimeridhika na matokeo. Nilikuwa sure mtafanya kazi nzuri. Thank you very much. Na imekuwa free, hatujalipishwa anything. Na tumeridhika na matokeo. So sasa nitauliza sasa Cornelius. Kwa sababu ulisema hautawahi amini
Mkipata mtoto mwingine Sasa sasa. Niletea ama. Nilikuwa nimepanga hivyo mimi. Nilikuwa nimesema mimi hata nilikuwa na watoto 10. Wote. Kuna mwenye hata ikosa kwenda DNA. Sasa hii hata nyumbani shoisha akiniambia lazima apeleke hapa, nitamwambia haina haja, achana na hizo mila, niko sure bet na mahali penye nishapima. So we will still be here, God willing. Mungu akipenda. We are here to hizo doubts, yani tusaidie mtu asiweke kando. Ukiwa na the truth ndio ina kuangalia doubts zinaisha. Unakuwa sure 100%. So thank you for your time. Asanteni pia kukuja kuwa na hiyo challenge ya mzazi amekaa simu akitazama kwa simu. Na thank you for kufuatilia mpaka mwisho. Wish the best. Hata mtumia huyo mtoto anaendelea kumlea vizuri. We also want to wish the child the best, aendelee pia ku-grow vizuri. Namwambia watu wakuje hii DNA. Sawa, wasaidia wanasema marafiki wanasema nini? Ukiwa na hiyo doubt ama hiyo kushuku. Sawa, ni wengi sana wanatamani na takuwa ambasada wako ndawaleta pia. Sawa. So to our viewers, we are done giving the result to Cornelius and Esther, this couple. It is a positive result. He is the biological father of the child in question. They seem very happy, very pleased with the results, and it's the results they were looking forward to. If you're also out there and you have a doubt in mind, and you are not sure, whether you are the biological father of a child in question, do not hesitate to contact us. Our results are free, they are fair, and they are very transparent. Our contacts are on your screen right now. Kindly, get in touch and we'll be able to assist you. We also would like to urge you to like, comment, subscribe, share, let other people know that we are doing this test. We are able to, and we're also helping families, individuals, even children, get to be raised and be in good, stable homes where there's no doubt. So that's it for us for this show. See you on the next show. Nimepelekwa na mahitaji hata sasa hivi.